হাই গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমাদের রিটার্ন ট্রেন। আজ আমরা বেরিয়ে যাব এখান থেকে বেরিয়ে নবদ্বীপ চলে যাব। নবদ্বীপ থেকে আমাদের ট্রেন রাত 8টায়। আমরা এখান থেকে 5টায় বের হব। এই কদিন এসে আমরা নামহট্টতে ছিলাম। আজ আমরা গীতা ভবনে দুপুরের খাওয়াটা খাবো। গদা ভবনে খেয়েছি রাতের খাবার। আমরা রয়েছি নামহট্টতে। জায়গাটা খুবই সুন্দর। রুমগুলো পরিষ্কার আছে, পরিচ্ছন্ন আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে রুমগুলো। তোমরা আসলে থাকতে পারো ইসকনের। এখন আমরা চা খাওয়ার জন্য বের হচ্ছি। চলো যাওয়া যাক। নামহট্ট এই বিল্ডিংটায় আমরা ছিলাম। নামহট্টর উল্টো সাইডে যে রাস্তাটা আছে সেই রাস্তাতে দিয়ে গেলে তোমরা গদা ভবনের পেয়ে যাবে। গদা ভবনটা পেয়ে যাবে। ওদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হলো নামহট্ট, যেখানে আমরা রয়েছি সেই বিল্ডিংটা। আর তার উল্টো সাইডের রাস্তাটাই হলো গদা ভবনের রাস্তা। এটা হলো গদা ভবন। তোমরা এসে এখানে রুম নিয়ে থাকতে পারবে। আমরা প্রথমেই পড়ে গেছি, নাহলে সবার লাস্টে দিতে হয়। এই রুমটাতে আমরা ছিলাম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ রুমটা খুবই সুন্দর। দুটা বেড ছিল। এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি রুম থেকে, কারণ আমরা এখন চলে যাব। এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি মায়াপুর থেকে। এখন আমরা নবদ্বীপ যাব। নবদ্বীপ থেকে রাত 8টায় আমাদের ট্রেন। আমরা এখন নবদ্বীপের দিকে চলে যাচ্ছি। নবদ্বীপের দিকে রিটার্ন টু হোম। আমরা এখন মায়াপুর থেকে নবদ্বীপ চলে যাচ্ছি। ওইখান থেকে ট্রেনে উঠবো। তার জন্য বুঝতে পারছো ফেরিতে।
চাপার মুখের জন্য ট্রেনে উঠেছি। দুদিনের ব্লগ তোমরা একসাথে দেখতে পারবে, আজকে আর কালকের ব্লগটা। আগে আর টুরিস্ট হয়ে এখন আমরা বের হয়ে গিয়েছি। এখন আমরা গুয়াহাটির জন্য রওনা হয়েছি। কিছুক্ষণের মাঝে আমরা গুয়াহাটি এসে পৌঁছে যাবো। ব্লগটি এন্ড করা হয়নি কারণ আমাদের আস্তে আস্তে বহুত লেট হয়ে গিয়েছিলো, প্রায় 11টা বেজে গিয়েছিলো ঘরে আসার পর। তারপর খুব টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম, তো খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আজ ব্লগটি এন্ড করছি। ব্লগগুলো ভালো লাগলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। বাই।